Igbodo is a community located in a Northeast local government area of Delta State, Nigeria. The people of Igbodo are predominantly into farming as a source of their livelihood, and they are known as the food basket of Delta State. Contrary to this is the complaint of the people for the havoc being meted on their farmland by herdsmen who harvest crops and produce to feed their cattle. Following the inordinate activities of the herders in Igbodo, the daily struggles of farmers and resources of investment on farmland becomes a wasted adventure. Speaking with our PMTV correspondent, the President General of Igbodo Development Union, Mr. Ega, narrated the challenges Igbodo farmers are faced with as he appealed to relevant authorities for attention. We've tried all we can. We had a series of meetings with them, with the Commissioner of Police, the area commander, the DPO, the Meatiala representatives themselves. We've met the governor, we talked about this, and he promised. But these particular people are not ready to shift ground. With all effort, they are not ready to shift ground. Rather, they continue to destroy our crops, putting the community who survive by farming into hunger. It become worse since 2015, even getting more higher every day. When we say Igbodo Kingdom in general, but we're having at least 3 quarters here. Ilabo, number 1, Ndobo, and Dumose are badly affected. They destroy farmlands, crops, all what you labor for. You can imagine when somebody borrowed up to 200,000, 300,000, 400,000 naira to farm for the year, hoping to make more something. At the end of the day, under 2 hours, the cows will devour these things. And then they will come forward to settle you with 10,000 naira. I mean, all is promise. They are going to do this, they are going to do that. Even the Meatiala themselves promise they are going to leave. As soon as we leave the meeting venue, that's the end of the whole thing. We have been to the Commissioner of Police. He told them, if, as a stranger, you are not accepted in a particular place, pack your things and leave. Yet, on our own, we've been there on a peaceful move. We came back home with 37 live cows, which we handed over to the DPO Igbodo Police Division here. For them to know that we are peace-loving people, we don't want to fight, we don't want to destroy any of their things in retaliation. So we brought those cows all the way from more than 20-something kilometers away from here. We handed over to the police, the Meatiala representatives. They came forward and bailed those cows from the police station. Presently, we are happy the anti-open grazing law has been signed, and we are looking up to the state government to come up with the modalities of enforcing this law. One is to sign. The main thing there is to implement it. And the community, we are on ground if our assistance is needed to support the people. You can see in the market there, with all what we are facing, people are still managing life the way it comes. But how long? They normally come to me. I am not a rich man per se. I'm a civil servant retired. I keep on appealing to them, calming them down. It's my duty as a leader to make sure peace reign in the community. I keep begging them. The little I have, I give to those who theirs are severe and they don't have anything to manage. We are hardworking people. We survive with our sweat. All is just on this farm. But today, some are not free to enter the farmland. You go there, you see hundreds of cows, and they are ready to attack. Sometimes you see some of them with rifles, moving freely in the forest. The women, you see them running hectare back home, even if they didn't shoot. But seeing a group of people with such a thing, So we are begging, appealing, people should come to our aid. The government should do what is needful. A stakeholder in Igbodo community, home and diaspora, Dr. Azuka Dibe, gave insight on possible solutions to tackle the menace. It is unheard of anywhere in the world that people come, you give them, accommodate them, give them that freedom to feed their cattle. Instead, they attack you, rape your women, kill people. It is a very dangerous precedent, so we need to get that problem solved. We do have a vigilante in the town, but they are limited in their capacity to handle this kind of problem. I think it's time that the government step up to protect its citizens. Igbodo people, farmers, that's their primary job here, for them not to be afraid to go to farm.
We call on the government, local, state, and federal to support and protect Igbodo citizens. We are part of Nigeria. We cannot be afraid to live and farm where God has placed us and our ancestral people. So we urge everybody that can do anything to protect us to come to our aid and protect our people. I would just want to encourage all citizens to be peaceful and law-abiding and support our Obi in his quest to make this town one of the best towns to live in this area. So we will continue to push, make sure we have peace in the land, and continue to push for progress in Igbodo in general. The Vice President of Igbodo Development Union also lamented at the damage melted on crops and people's farmland. He therefore advised that damaged crops be assessed and paid for accordingly, as the herders are shown the way out. These activities of herdsmen occupying major of our farmlands, it has become a problem for our people to feed, to take care of themselves health-wise, or even send their children to school. We are pleading that the state government, as a matter of urgency, to come to our aid, compensate the community by giving them soft loan to restart life again, and also to see that these herdsmen leaves our farmland. It's a saddening situation. We are appealing that the state government should come to our aid. Njagwan, a Christian, also shared his opinion on the matter. In a situation where somebody will borrow money from cooperative or borrow money from money lender to farm, at the end, there's nothing to write home about. It's a saddening situation. The worst aspect of it is when they come to your farm, the herders will uproot the cassava by themselves, gather it, and they will be watching the cow eating the cassava. Apart from this cassava, if we are a wine tapper, they carry your drink, carry the whatever you put there, they carry it. We are appealing to the government to come to our aid, assisting us to vacate those people in the forest. We don't have any other source of income than this farm of a tin. Speaking with some women at the market square, in their outcry, they expressed fear over the damages of crops and the farmland by Fulani herdsmen and the risk they face in going to farm as they appeal for government intervention. Because anyone ba ku anyone kihe hume ugbo hweru aniamu kanioka kowo okuru ji ihe chababa iwetu ugbu ahụ kowo se enam ahụ ndị Hausa abanye ebibi we ebia benwa onwede hwa ikekudozi so anyahu ne kai hume so ihe ndị ahụ ihe ilaria eyokugbu ayoghari anyị obi beta irugbu anyị akwama every time eri akwa eyi enye ahụ onye hụ ịbịa ji ajụ anyị keku n'ụlọ akwane onye nwe Emeka bere no ye na anyị maka na anyị nwa ahụ ne kai hume ihe bido na ihe karị 3 years anyị na-akwachi eyi ayo but ote bia gude 3 years ahụ ọbịa ọzọ akpụ ọzọ ji akpụ na nwanne nwori nwa bịa ọbịa ndị Hausa arịrị ka mmadụ ise ehome wa akpụ juane wee ehu anamalika wapụ ezi eyi na ya so anasi ndị nnamala asaka ndị Hausa arịzi aji aka wa abụọ eyi ni nnama ọka weruba echeri wo go kenye ka ọkenye nwa akagwu abịa we chiri akpa Naija eji na-eruba aghọgwa na we eyi ni nnama na merie ya ihe ilaria azọwo senyi nyamane enye agwa obi arụrụ bọrụrụ ọkpọ ndị Hausa ajụ na apụwe so ndị ụfọdụ pụasị wa n'ịbụ ekpọ ndị Hausa esi ọnabesi wa ndị Hausa esi n'inwe ka apizi niwe nya hụ niwe so ihe ndị na-ekele arịa esi we pizi asụ wa n'ọfịa gọọmenti but ena gọọmenti gbuo akpụ ena gọọmenti kwụ ọka so ihe ndị aka eri ahụ arịa arịrị ọka inwe eladio ndị nwe Emeka uwe ihe na-enye aka na-enyere na-arịọ uwe nọdụ ọfịa ahụ wee pizi n'enyi because ndị ndụ agwa n'enyi ndị ihe gbasara bekee ji achụ ndị Hausa wetie n'ekwe ndị boys apụ ha ndị yutu apụ ji achụ ndị Hausa metami egawa ndị Hausa rikpọrọ ha na ma Igbodo leta kwa anachikwa wazụ wee ye deti sin time ọnụ nekwe keji pizi ọnụ time west keji pizi ya ka nuzu kwere we wabawa art continue but after some months zi wa art makwa birokwu ihe ndị vidente ejere several times obi ha na ndị ha je ndị ọgwa hapụ na ndị ha je so ndị Hausa kwene na ma wapụ wesi ni government land kwere and na government land na kwana na anu de look permanent bush na wana anu ha want to akpaba yi mofe na nwa na eri be ni kan arụma nwa nke leti ni njije ezi 400,000 that 400,000 and go fertilizer and go job ni and go
Anti ofia when chababa we here ho na mi wo nwede ho e ko ni nwaje rugbo ta ni se ni nja ugbo m ja buru akpu we chi me minima abama afia be ni ka na ega akpu uzo ugbo ano kan we no nwede ho la ho abu ma abuzi a ma nwa kan rugbo m 4 days ago ni di mu yoro ma yolwa o ka mu we damage akpu we damage ariri o ka na ari okowa ya tie na nya aka ya se wewe ye na nyefe ya dodo alewo ka iriza akwane that ni ihe ike wechi onu against next year and in India Hausa ni wona rekweku esi ni we ka damage gu data before they will go tela ozo ihe ai na ari ndị Hausa we dodo we ye na ni gap ni hu achiaka ehikemeke we repu we rawo se ni ohi nkwe hu ta chan we do ahoro we hodo na mazogbu e u pe ohun ihe na ezu ibuta pot Igbo ndị Hausa eburu ibuta mini ndị Hausa eburu wadodo waye na nefe enwe nwalibe ofugbo ni nwalibe waye na ni efe na asin wabu na ni ego wana maka iku wepori na ma wedodo wepizi ugbo mawa ji ede tractor tili ndị Hausa ekpela na ma kpa oche we destroy ya na jani ose bibie nke na kita ni wa otu nozi di money like otu zinwe 250 now amanfo kansi kutie so if I na rio okowa ya nye na anya ka ndị Hausa waguzugbo wa pizi wa ba nwugbo fu na ọka nwa nkwe bibi fodo no le dry wa fuchale we ngo we buna so anya mariba ikesi obi anya try ya na ndị vigilante na try ya na ugbo m njego no nelu na njije lu na me destroy ya na akpụ nke rime ndị ọwụ ni this year December ni bụ ebua ndị Hausa na-eji aka we ehopu ha ekpo echene na ma erie ugbo m nwazi nwe ihe arị na nke this year manwarịa ndị ekwuzi okwu akpụ olesi na afịa ka ndị gori akpụ mmanwa kpọ enwere ndị enwere nwa onye yi aka mmesowa arụ a owere na ma eripu m akpụ ripu m ọka agwoji egbu m berika na-egori half don akpụ nke beri nne aka se na ngwono no agwa wanama wasu akumugwo wasaka kwogwo ahụ wanama wa hapụ na anya ofia anyị na eji chukwuru owe agwole nwa agwa anyị bena ya no ugbo m nzi ego nwa enweni ndị onye weye maka m ime ụgwa ni wosu n'obu anyị so ugbo m njije ru enwe wosi na ehopu gwa na wa akpụzọ jichari ndị ezoji eru m nkwa akwa n'ogbo uru ose nwani meke hu nwaka nke si ma ahụ m onye ngwosi wedodo we pizi na anyị mmenwesi ni we ji akwụ m ụgwọ ka we pizi na anyị achọzi ni we ego mmenwazi njiru ugbo ahụ ọnana ahụ na nwa be ma anọ hụ ego nkeji wechi ego otu njikwa ụgwọ ugbo ahụ ka ego nji tilie wedodo kọwa ya mara ihe ọgwa we ya we hapụ na anyị ugbo anyị na-edo n'ọnụrụ ma arị ni wa akwụ anyị ụgwọ wedodo ni aka ịlarịọ we ye ni na nyaka. The negative trend of open grazing is not going down well with farmers in the state, despite the anti-grazing bill which was passed into law by the State Assembly months ago. Herdsmen had left many families in a pitiable situation as their source of livelihood, which is their farmland, has been destroyed. From Igbodo community, Nnamdi Beta, reporting for PMTV Africa. Hey everybody, keep watching PMTV. I'm giving a shout out to PMTV, People's Mind. Yo guys, it's Emeka from Amsterdam, Holland. Go and check PMTV. Hey guys, keep watching PMTV. Nigerians, wherever you are, whether you're in Enugu, Lagos, Abuja, keep on watching People's Mind Television, PMTV.